வந்துட்டு விருப்பப்படி அவங்களோட ஓன்ல வந்துட்டு ஒரு டேப்லெட்டோ ஒரு கேப்சூலோ சாப்பிடுவாங்களா? மோஸ்ட் லைக்லி நோ. ஆனால் the benefits are very important for a child. So memory Vita comes in a jar which is 339, refill pack is 329, and sachet which is 5 rupees. The consumer offer we are offering is jar refill order pack order. There's ஒரு herb add பண்ணிருக்கோம். That is brahmin சொல்லிட்டு ஒரு herb இருக்கு. அதனோட extract இதில் வந்து இருக்கிறதுனால it actually improves your cognition. That is mental, which is memoryplus.co.in, which is all over India and Amazon. Yeah, online. Physically, we are now planning for, we are launching tea and initially we launched in Coimbatore. We launched raw form என்ன இருக்கோ அதுதான் நாங்கள் வந்து கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்குறோம். Wherein competition is adding synthetic vitamins or minerals. இதில் வந்து நேச்சுரலாக கொக்கோ பவுடரில் என்ன வருதோ என்ன மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் இருக்கோ அதுதான் கொடுக்குறோம். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் we are offering 11.5 grams of protein. Various products from the house of Chinni Nambi Enterprises. எங்களோட ரொம்ப பழைய பிராண்ட் அண்ட் வெல் நோன் பிராண்ட் நிவாரன் 90 காஃப் சிரப் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்னைக்கு வந்துட்டு we launched in lozenges format in 2 variants, ginger as well as lemon honey. பொதுவாக வந்துட்டு எல்லாருக்கும் sore throat and throat related problems வரும்போது ஒரு 24/7 சொல்யூஷன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சொல்யூஷன் வந்துட்டு can we carry and go with us. அது வந்துட்டு we developed an Ayurvedic lozenges to provide relief at any time anywhere. So இது வந்துட்டு the first product that we launched today. அப்புறம் we launched a legacy product and legacy brand of ours from the house of CNE, Memory Plus and Memory Vita. I'm sure எல்லாருக்கும் தெரியும். இது வந்துட்டு ஒரு புது அவதாரில் வந்துட்டு we have created the brand and recreated the product offering as a whole to bring to the mass consumer. So in the 3 product வந்துட்டு we have launched today from the house of CNE, lozenges, Memory Plus and Memory Vita. Memory Vita was designed for kids அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் பொதுவாக எல்லாருக்கும் can have the drink. ஏன் மெமரி வீட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா the brilliance of Memory Plus can a child or ஒரு குழந்தை வந்துட்டு விருப்பப்படி அவங்களோட ஓன்ல வந்துட்டு ஒரு டேப்லெட்டோ ஒரு கேப்சூலோ சாப்பிடுவாங்களா? மோஸ்ட் லைக்லி நோ. ஆனால் the benefits are very important for a child. ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்துட்டு மென்டல் டெவலப்மெண்ட், பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் as well as cognition, stress relieving and memory boosting is a very important part of growth. இது வந்துட்டு ஒரு டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு குழந்தைக்கு போய் சேரணும்னா we found the best format in the form of a malted beverage. As an Ayurvedic product, it has no side effects. The power of Memory Plus in a chocolatey delicious drink, அதுதான் Memory Vita. So that is the product that we have created. Yes, it can be had ideally with milk. ஆனால் water also, we know people have the product. பொதுவாக without water also or just plain as a dry powder also குழந்தைங்க விருப்பப்படி சாப்பிடுவாங்க. But we expect the product to be had with milk. Yes. Yes. No, we don't have any. Sorry? Absolutely, ma'am. இப்போ allopathy பார்த்தீங்கன்னா most of the cough syrups இருக்கட்டும் or even lozenges இருக்கட்டும், it has some amount of harmful substances ன்னு சொல்லலாம். But as you know, which may have side effects. As you know, Ayurveda doesn't have such side effects. It's a holistic formulation which helps in day-to-day relief, and that we brought out through the lozenges of ours. So, ஒரு allopathic formulationல வர harmful effects இல்லாம Ayurvedicல வந்துட்டு what we are able to cater to the audience வந்துட்டு we brought in this format.
Cost வந்துட்டு for lozenges Vikram, maybe you want to. So single lozenge is 3 rupees, and a blister is 30 rupees. This is what the consumer pricing would be. For memory Vita, Naveen? Yeah, so we are launching 3 products, 3 SKUs. So Memory Vita comes in a jar which is 339, refill pack is 329, and sachet which is 5 rupees. The consumer offer we are offering is jar refill order pack order. We are offering smart cubes free of cost to the consumers, for consumers, and with Memory Plus we are launching 2 SKUs, 60 capsules for a product, 30 capsules. 60 capsules is 579, and 30 capsules is 299. It's kind of very competitive pricing. Speaking from Memory Vita point of view, இது வந்து we have added this ஒரு herb add பண்ணியிருக்கோம். That is பிரம்மின்னு சொல்லிட்டு ஒரு herb இருக்கு. அதனோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் இதில் வந்து இருக்கிறதுனால இட் ஆக்சுவலி இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் காக்னிஷன், தட் இஸ் மென்டல் ஃபேக்கல்டிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். லைக் நீங்கள் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஆகட்டும், ஃபோக்கஸ், மெமரி. இப்போது நிறைய குழந்தைங்களுக்காக வந்து அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட்டாக இருப்பாங்க. 2 seconds பார்ப்பாங்க, அப்புறமேட்டு அட்டென்ஷன் ஃபோக்கஸ் வேற எங்கேயும் போயிடும். ஸோ இது வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் தெம் டு ரெகுலேட் யுவர் காக்னிஷன் லெவல். அண்ட் மெமரி ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மி ரெகுலர் கேப்சூல்ஸ் பிரம்மிக்கும் இதுக்கும் எப்படின்னா நம்ம எப்படி குர்குமின் டர்மரிக்லேருந்து எடுக்கிறாங்களோ, இது வந்து பேக்கோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்டிவ் மாலிக்யூல் எடுத்து அதுதான் நம்ம வந்து கன்சியூமர்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ பிரம்மி வந்து ஜென்ரலாக மார்க்கெட் கிடைக்கிறது வந்து பவுடர் ஃபார்மேட். நம்மளது வந்து அதனோட ஆக்டிவ் மாலிக்யூல் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆக்டிவ் மாலிக்யூல் கொடுக்குறோம், which is 12 times stronger than or more potent than regular what is available in the market. We are launching on our D2C website, which is memoryplus.co.in, which is all over India, and Amazon, online. Basically, we are now planning for, we are launching tea and initially we launched in Coimbatore, now we launched in Chennai. So mainly usually we focus on South India especially. So we are based on South India. So very soon we are expecting for pan India launch. I think majorly that. Anything else? Main difference in பார்த்தீங்கன்னா there are 5 key differences நம்மளோட ப்ராடக்ட்ல. One is this is not having any synthetic minerals or vitamins. நேச்சுரலாக என்ன ப்ராடக்ட், என்ன ரா ஃபார்மில் என்ன இருக்கோ அதுதான் நாங்கள் வந்து கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்குறோம். wherein competition is adding synthetic vitamins or minerals. இதில் வந்து நேச்சுரலாக கொக்கோ பவுடரில் என்ன வருதோ, என்ன மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் இருக்கோ அதுதான் கொடுக்குறோம். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் we are offering 11.5 grams of protein and 5.5 grams of fiber, milligrams of fiber. So 11.5 grams of protein is almost second highest compared to the market, protein point of view as a product. இதில் வந்து காம்படிஷனுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. ஆன் தேர் பெஞ்ச்மார்க் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இது when it comes to sugar level, நேச்சுரலாக இந்த கொக்கோவில் என்ன எடுக்கிறோமோ, பார்லியில் என்ன எடுக்கிறோமோ அதுதான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அடிஷ்னல் சுகர் பார்த்தீங்கன்னா 20 grams ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அடிஷ்னல். Okay. Thank you. Thank you very much.